Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos en la continuación de Harry Potter, el despertar de la magia. Muy bien, familia, vamos a continuar esta historia desde donde nos dejamos en el capítulo anterior, episodio donde ayudamos a Lottie a recuperar su reliquia familiar. Ahorita mismo no sé por qué no me cargan las misiones. Bueno, ahorita vamos a averiguarlo. Y muy bien, miren, ya me cargó. Miren, nuevo desafío. Y muy bien, familia, en el capítulo anterior lo que hicimos fue, completo la exploración, fue ayudar a Lottie a recuperar su reliquia familiar. Como vimos anteriormente también me estaba fallando bastante en internet, pero bueno, fueron fallitos técnicos, cosas que están un poco fuera de mí. Pero bueno, familia, también otra cosita fue de que puse una escena del mensaje que dejé, donde nos enseñaron que el papá de Lottie se convirtió en un cuadro. Y bueno, y que está orgulloso de su hija. Ahorita mismo vamos a ir a ver de qué se trata esta nueva. No sé si es secundaria principal o principal secundaria. ¿Qué dices? Tutorial de Carta, aparición conjunta, ve al gran comedor y habla con Lottie. Muy bien, familia, vamos a ver de qué se va a tratar todo esto. Honestamente estoy emocionado y intrigado porque quiero saber más. Porque el mago tenebroso, que era el lemur, estaba controlando al... Oh, miren, ahí está Lottie. Estaba controlando al maestro y luego nos enteramos que era alguien que estaba buscando la reliquia familiar de Lottie, que era una varita en forma de pincel. Así que vamos a ver qué nos dice ahorita Lottie. No sé si nos va a contar algo más de... como tal de la reliquia, o si va a ser... vamos a decirlo así, va a ser algo referente a la historia principal, porque ven que ahorita meten principal, secundaria, y así es más o menos este tema. Muy bien, vamos a hablar con Lottie y veamos qué nos dice. Hey, what are you up to? Lottie was just telling us about the first time she apparated. Technically, she didn't apparate. Her dad did. And it's called side-along apparition. Yeah, thanks for the magic lesson, Kev. Now, let Lottie get back to her story. It was just getting good. Where was I? Oh yes, we planned a lovely day of painting at the Swedish Dragon Reserve. Oh, I've heard that place is magnificent. Oh, sorry. Continue. Since we didn't have much time, Dad said we could apparate there and back. I was a bit nervous, but I took his arm like he showed me, and then poof! We apparated. Was it absolutely brilliant? No, it was awful. First, everything went black. Then, it felt like I was being squished. Then, squished some more. I could hardly breathe. I suppose it takes some getting used to. I think I'll stick to traveling by broom. I prefer the flu network. The safest way to travel, in my opinion. I don't know. Side-along apparition sounds scary. But it could be fun. Just think how fast you could get places. De hecho, creo que la casa de Voldemort, o ¿quién hacía la aparición conjunta en las películas? No me acuerdo, familia, la verdad. Pero también los polvos flu también son una buena opción. Y la escoba, bueno, de hecho creo que los polvos flu son la opción más viable. Y hay una donde creo que lanzas un hechizo a un objeto y ese te teletransporta a donde está otro, algo así. No recuerdo muy bien. Muy bien, veamos qué más nos dice. Empieza prueba. Nos van a enseñar y se me olvida. A ver, espérame tantito. Vamos a cambiar el mazo, como siempre lo digo. Cambiamos aquí, usamos este mazo y ahora sí. Empezamos la práctica. Y veamos de qué se va a tratar este nuevo hechizo, un nuevo encantamiento. Como ustedes saben, cada vez que vamos avanzando en la historia nos van dando un hechizo nuevo. Ahorita vamos a ver de qué se trata este. Es ese. La aparición conjunta es un hechizo increíblemente útil. Lanza aparición conjunta para teletransportarte a la ubicación del objetivo.
O del objeto, perdón. Ok, a ver. Oh, está chida, ¿eh? Después recuerda, recuperarás un poco de salud y obtienes una carta de aparición. Un escarbanton está a la distancia de ataque del maniquí de entrenamiento. Usa la aparición conjunta para teletransportarte hacia la mitad superior del área. Esto te teletransportará a ti y a todas las unidades, no sé qué. Muy bien. Ah, Sato. Uy, nos pegaron. Muy bien. Protege todos los escarpantos. Ok. Evita que... Ok, muy bien. Ok, nos vamos. Y nos vamos. Está interesante, ¿eh? Esto lo usan mucho en los duelos. Me equivoqué. Muy bien. A ver, córrele, 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 córrele. Ahora aparecemos aquí. Ahora nos ponemos aquí. Nos vamos aquí. Y nos movemos acá atrás. Listo. Me gusta ese escarpante. Bueno, el ornitorrinco albino, se ve chido. Pero creo que es una skin o algo así. Muy bien. Esa habilidad, bueno, ese hechizo lo ocupan mucho en duelos mágicos. Así que es algo interesante. Me gusta que ya me la estén dando. De hecho, se me lo voy a equipar en mi mazo después. Es útil dentro de lo que cabe. Muy bien, espérame tantito. Creo que quizás ya la tenía. Ah, no, todavía no me la dan. Ok, hablamos con Lottie. So how was painting in the reserve? I hope it made operating worth it. We didn't get the chance. Turns out the annual broom race was going on. How did you not know that before you went? It's one of the most famous broom races around. My mom's competed in that race. She hasn't won yet, but she says it's a blast. The trophy is wicked. It looks like a dragon. Lottie was telling a story? Oh, right. Sorry. Go ahead. Well, since the race was going on, which cuts through the dragon reserve, the short snouts were already a bit grumpy. They charged us the second we appeared. That must have been terrifying. Very, but they were so beautiful, silvery blue and majestic. I really do wish I could have painted them. Obviously, you got away. But how? Before they could fry us with their dragon breath, Dad grabbed me and we disappeared. You got very lucky. Short snouts could turn you into ash in seconds if they were so inclined. And they usually are. Apparition is a smart choice when dealing with dragons, or any other enemy. A speedy retreat. Now that's a sound battle plan. Ok, muy bien. Habla con Lottie, completada. Ahora vamos a ver. Ay, dame la carta, por favor. Y ahorita vamos a ver qué más nos dan. Como dije, ya está el papá de Lottie, así que como tal ya nos están dando a entender de que está el padre y todo eso. Me voy a equipar ese hechizo. Me gusta mucho ese de que te puedes estar teletransportando. Y no cuesta mucho, así que... Ah, ok, ya lo tenía. Miren. Ok, ¿qué es esta aparición conjunta? Uy, 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 uy. Y miren que me puedo transportar por todo. Tengo un montón de subir, ok, lo subimos. Vamos a subir lo máximo que podamos este hechizo. Ok, miren, subimos el nivel del hechizo. Ya somos nivel 36, para que tenga duda de que en qué nivel anda mi personaje, en nivel 36. Ok, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar este, esperialos. Y nos vamos a llevar este. Y listo.
Muy bien. Dice, estudio de pociones, elixir cerebral, ¿qué? Barufio. Habla con Robbie en el aula de historia de la magia. Muy bien, vamos a hablar con Robbie y vamos a ver de qué se trata esto. Como dije, ahorita son más secundarias principales, por lo que me están dando a entender en el juego. Lo anterior de Lottie ya nos dan... What a nightmare! Was Professor Gorski trying to embarrass me on purpose? I'm positive he just asked questions he knew I couldn't answer. I never want to take another history of magic class again. You know, if you actually took me up on my offer to help you study... Oh, come on. We better get to our next class. Hey, Daniel, look, there's no way I'll learn everything in time for tomorrow's exam. Do you know of anything that might help? Depends who's asking. There's a potion called Baruffio's Brain Elixir that's supposed to make the drinker incredibly smart. But I've also heard it's just snake oil. Let me guess, you want me to brew you some so Professor Gorski won't embarrass you again? Well, yes. Do you think you could? Hypothetically, I mean. Robin, you can't ask Daniel to help you cheat. No matter how embarrassed you were by Professor Gorski, it isn't right. I guess I'll just have to make a fool of myself again tomorrow. What if... Look, I can try making the elixir, but you have to study hard tonight. I'll attempt brewing it for you, but it might not work. I know I've seen the recipe somewhere. I'll have it to you before class in the morning. Daniel, you can't help her cheat. It's not cheating if I study too, right? This way, no matter what, Professor Gorski won't be able to embarrass me in class again. With your help, I'll be sure to ace the exam. Ok, ese me es un poquito guafistas. Yo le hubiera dicho, échale, tú ayúdale a hacer trampa, no hay pedo. Daniel, I really don't think you should help her cheat. I got her to study, didn't I? Besides, I've got a brilliant idea, and I promise it isn't cheating. I'm gonna need your assistance, though. Come on, let's get brewing. Ok, habla con Daniel. Ahorita en lo que actualizan esto. Ok, dirígete al baño y encuentra a Daniel. Vámonos para el baño. Es un poquito bofistas. Yo, por ejemplo, yo sí le eché mucho paro a muchos de mis amigos para hacer trampas en algunos exámenes. Que ahorita, no. Ya como ya voy a terminar el curso, ya, pues no hay tanto pedo que lo diga. Aparte, no creo que los maestros vean mis videos. Ojalá y no. Pero ahorita les cuento. Vemos esta cinemática y les voy contando en el viaje. Okay, nearly there. Could you grab me 5 bottles of powdered dragon claw and 4 frog brains? Ok, hablamos otra vez. Just in time. Now it just needs to simmer for a while. You go rest. I'll see you before class tomorrow morning. Ok, nos reunimos con Daniel y Robbie. Y bueno, les estaba contando. Yo tengo mis amigos que me ha tocado calificar sus exámenes o así. Y honestamente, si no fuera por mí, muchas veces se hubieran reprobado. Yo les he calificado de manera, vamos a decir así, de manera incorrecta para que pasen. O sea, si preguntas que las tenían mal, las corrijo y se las pongo. Y han salido con, no les pongo evidentemente 9 y 10 porque están bien güeyes y pues nunca no se las iban a creer que sacaron esa calificación. Así que lo que hago es que saquen un 8 la mínima, que es un 8 en mi universidad. Un 8, un 8.5 así, para que se vea creíble. Pero esas son mis ayudas de trampas. A veces les he pasado respuestas. Pero bueno, eso evidentemente no lo deben de hacer jóvenes, chavos. No hagan lo que yo hago. Pero bueno, continuamos con la historia. No les cuento eso. Here's your potion, Robin. It took all night, but it's done. Thank you. I feel smarter already. This might be your best tasting potion yet. It tastes just like fresh pumpkin juice. Algo me dice que se la va a jugar chueco. No sé por qué. I'm surprised to see you here so early, Robin.
But wait, what did you just drink? Huh? Nothing. It was just pumpkin juice, I swear. Now come on, we have a quiz to ace. I don't think I've ever seen you so excited for an exam, but yes, let's go. What? Don't look at me like that. Robin's got this. Ok. A ver. Vamos a hablar con el profesor Koski. Empezar la clase. Muy bien. Bueno, ya por lo menos sabemos que el profesor Koski no es malo. All right, students, let's begin today's exam. I hope you all studied hard. No mames, profe, no me preparo ni para mis exámenes de la universidad. Y quiero que me prepare uno de estos. Ok, ¿qué es la primera pregunta? ¿Qué líder mundial Muglin facilitó probablemente? No sé. Al chile no sé. Vamos a reprobar en esta mamada. ¿Quién de los siguientes ministros técnicos en Norvege? Mira, le copié a mi compañero. Ahí está. Es que al chile este pedo de Harry Potter yo no le sé nada. Yo lo único que sé es por las películas. ¿Cuál fue el Quidditch? No sé. Le copiamos a Ruby. Ruby ha contestado todas las preguntas a la perfección. That's the end of today's exam. Don't forget your homework. Sacamos 27. Mediocre, pero es pasable. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo todavía no me preparo ni para los de. Tuvimos 2 malas y una... No, 2 buenas y una mala. Así que pues, ¿Andas? Daniel, Kevin, aquí estás, Kevin. Okay, how did you do that? You didn't even know about the International Confederation of Warlocks Statue of Secrecy last week. Wait, no, you wouldn't, would you? What was that potion you drank before class? What? I don't know what you're talking about. It was just pumpkin juice. You stammer when you're nervous. I know you're hiding something. Actually, she isn't. It was just pumpkin juice. Wait, what? I thought... You mean, it wasn't Borofio's brain elixir? But I felt so enlightened! That's because you thought you drank it. It gave you confidence in your own abilities. And you did a lot of studying last night. See, you didn't need a potion after all. By Merlin, I did it! I told you that you just needed to study. I know. You were right. Speaking of, let's go finish that History of Magic assignment before the potion wears off. I mean, before my enthusiasm runs out. Thanks for helping, you two. Ok, raza, y así descubrimos que estudiando sí puedes avanzar. Ok, hablamos con Daniel. You nearly fooled me there. Sorry, I didn't want to lie, but you're not the best at acting, and we needed her to believe she'd taken the real elixir. Also, I did actually brew Borofio's brain elixir, and since you helped, I figured you should keep it. Really? Thank you. Though I don't think I'll be using it. Hard work is clearly more effective than any potion. Right you are, but you never know when it might come in handy, so long as it's not for any exams. Que me lo tome para un examen, ok. No es cierto, no vamos a hacer eso. Muy bien, vamos a ver. Elixir cerebral, ¿eh? ¿De qué se tratará? A ver, déjenme ver. Dice, elixir cerebral, ok. Se usan las pruebas del Club Social de Historia y de Magia de Estudios Muglin para eliminar 3 respuestas incorrectas para ti y más para los otros. Participantes, se agota después de una pregunta, pero puedes tener un máximo de 2 elixirs activos. Ok, es como para hacer
trampa sí, no. Y muy bien, familia, nuevo curso escolar. Vamos a cambiar de curso ya. The ministry people were not pleased to hear about the message from me. They think it's a threat against them. Are you suggesting another student is involved? Daniel, the good boy. You're not a good boy. I can't believe Daniel is going along with this. Finally, the young criminal shows his true colors. Welcome to the game, Daniel. My family are a bunch of criminals! Fear is weakness. It can also be motivation. Use it, feed on it, and your power will grow. I'm good or bad. I want to be strong, powerful. I want to win, whatever it takes. Including your friends? Y entramos en un nuevo curso, familia. ¡Loco! Y esta ahora sí tiene que ver con Daniel. Vieron que al principio de este curso yo pensé que la historia iba a empezar con Daniel por lo de su mamá y todo eso. Pero ahora nos enteramos que no era de Loti y ahora sí viene la historia de Daniel. Muy bien. Ok. Recogemos esto. Y dice, capítulo 1, carta anónima. Vamos a ver de qué se trata, estoy muy emocionado, quiero ver de qué va a ser este nuevo curso. Ahora viene con la historia de Daniel. El primer año fue de Ivy, el segundo fue de Loti, ahorita toca Daniel. You're in trouble. Winifred? Is that you? I've been looking everywhere for you. He's watching you. You'll say he's a friend, but don't trust him. Who is? What are you talking about? And where have you been? I tried to find you, but... Don't lie to me, Ivy. You didn't want to find me. No, that's not true. Winnie, please don't go. I'm sorry. But what's become of me, Ivy? Because of you! Órale, qué intenso. Aún Ivy está con su trauma de su hermana. Ok, Evanesco lanza... Oh, yo quiero este hechizo, banda. Ok, a ver. Honestamente yo quiero conseguir este hechizo. Vámonos. Ahí está. Y nos vamos. Cóllele, cóllele. ¿Esto qué será? Uy. Muy bien, a ver. Aún Ivy está con el trauma de su hermana. Que, dato curioso, no es su culpa. Eso es muy, muy evidente. Yo estoy de acuerdo de que fue un accidente y su hermana era mala. Ok, a ver. Nos movemos. Nos movemos. Ah, ¿qué? En la PC de Ivy, los mazos. Ah, ok, nada más tengo que escapar. Y yo me puse a pelear. Ah, la voy a perder, la perdí. Ok. Are you okay, Ivy? Yes, I was dreaming. I'm fine. Are you sure? That looked like a nightmare to me. Lottie,
That last sketch you gave me nearly caught fire. Robin and Kevin said they'd meet us on the train. Shall we get on board? Sure. We'll catch up with you in a minute. I went to Azkaban last week to visit my mother. Oh my! Was it scary? Cold, silent, lonely. It was awful. They say it was worse when the Dementors were guarding the gates, but I can't imagine how. My mother tried to be strong, but I could tell she's having a difficult time. I wish I could help her. How much longer will she be there? At least a year. It's so unfair. She didn't do anything wrong. The Ministry just wanted to make an example of her because of Not Me and all their public displays. They're embarrassed by the bad publicity. Now anyone who performs magic in front of a muggle is going to pay the price. Like your mother. I'm so sorry, Daniel. I wish there's something we could do. Without changing the law, there's nothing to do. I think my sister took it worse. She said someone was spying on us. I think she was just being paranoid, but then I thought I saw someone following me earlier. Just glad to be going back to school. We'd better get ready. The train will be leaving soon. Ok, y justo lo que dijo en la visión de Ivy, de su hermana. Did you hear? Someone's got a Firebolt Supreme! Really? A firebolt? A Firebolt Supreme! Elliot Evers saw them taking it off the train last night. If that were my broom, I wouldn't let it out of my sight. Hey, what happened to your face? Oh, just a little unpacking accident. I didn't realize unpacking was so dangerous. It is when it's a firebolt that doesn't want to hold still. The Firebolt Supreme is yours? Yes. My mum wants me to try out for the house Quidditch team. I'm not very good, especially on the Firebolt. Then I'll train you. You'll be flying circles around the competition in no time. Oh, okay. Thanks, Robin. You can try the Firebolt too, if you want. I'm just excited. When do you want to start? How about this weekend? Well, I suppose we could start sooner. We've still got 20 minutes before potion starts. Let's go! Aren't we all going to Hogsmeade this weekend? Oh yes, I can't wait. I've been dreaming about butterbeer all summer. Ahora, como que una cerveza de mantequilla Ivy. Bueno, creo que esas madres no tienen alcohol. Creo. No me acuerdo la verdad. This place is wonderful. And we're not even breaking the rules to be here like last year. Speaking of broken things, how many bones do you think Kevin will break learning to fly that broom of his? That's mean. I'm sure Robin will have him flying like a champion in no time. She's really quite good. Hey, who's that with Professor McGonagall? They're from the Ministry. Lottie saw them walking with Professor McGonagall this morning. She also overheard one of them mention Not Me before they went into McGonagall's office. That's interesting. Do you think they're trying to recruit McGonagall to help catch Not Me? Possibly. Or perhaps they're looking for suspects. At Hogwarts? Maybe. Think about Gorski. So an anarchist in our midst seems possible. Daniel? I think my sister was right. We're being watched. What? Don't both look at once. There's a goblin. He's been spying on us since we got here. He looks more interested in his fire whiskey to me. Trust me, I caught him staring our way more than once. He must have been the one following me at the train station. Do you recognize him?
but there is something familiar about him, like a memory from a long time ago. Let's follow him. Are you mad? He might be dangerous. All the more reason to find out what he's up to. Come on, or we'll lose him. Ok, vamos a seguir a un duende, 3 alumnos de tercer año de Hogwarts. Are you sure he came this way? Maybe he's hiding. He wasn't clever enough to avoid us following him, was he? Unless he does know. Maybe we should head back to the castle. Wow! Looks like somebody bought out all the Weasleys' wildfire whiz-bangs. I don't think those are fireworks. Look out! Something's wrong. Look! The branches are catching fire! It must be the goblin. There he is! That's not a goblin. He's much too big. And that mask! I've never seen anything like it. Muy bien, vamos a romperle la madre a este güey. Ok. Uy, quietos. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Empieza por apagar todos los árboles que arden para provocar al mago misterioso del fuego. Ok. Ok. Uy, quietos. A ver. Ah, ok, literalmente sí tengo que apagar estas madres. A ver. Muy bien. Me muevo. A ver, un poquito más para acá. Ahí está, ayúdame, carnal. Ok, vamos a destruir este árbol. 93, 94. Y ponemos este. Ahí estás, cabrón. Que un árbol se ocupe de otro árbol. Vamos a ver si te gusta que te prueben esto. Permiso, señores, paso. A ver si te gusta este. A ver. Y sacamos otra vez este. ¿Dónde estás? Ahí estás. Tómela, cabrón. Muy bien. Que cargue. Voy a usar el árbol. Así que, a ver, vamos a ponernos por aquí. Ahí está. Gracias, que atento eres. Muy bien. Ahí está. Doble mortífago. Triple mortífago. Ya te la aplaste, cabrón. Ahí está. Éntrale, puto, que estoy mamadísimo. No hay tanto pedo con estos güeyes porque... I think my arm is broken. We better get you to the matron. She can fix it. What do you think you're doing? Professor Longbottom? Someone was attacking us. We fought him, but he got away. He was wearing a white mask. And there was also a goblin. You fought a masked wizard and a goblin? Just the wizard. The goblin disappeared before the fighting started. Did anyone else see you? No, it was just us. So much damage. And you're hurt. My arm is broken. We better get you to the hospital wing. You two can tell your tale to the headmistress. Wait, what is that? There's writing on it.
What does it say? It says, "My spies see all, and right now they see you. If you'd rather not meet an end most tragic, return that which you stole and unlock all magic." It's from not me. Entonces al parecer sí están espiando a Daniel. Y todavía nosotros nos van a agarrar de corbata. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está interesante esto, familia. Carta extraña. De hecho sí se va a llamar el video. Carta extraña. Dirígete al aula de pociones. Uy, cabrón. ¿Qué dice? Creo que presioné el botón. Muy bien. Familia. Voy a hablar con Daniel. Vamos a ver, bueno, ahorita que me cargue bien. Ok, vamos a hablar con Daniel y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. A ver, tutorial de carta esencia de díctamo. Ok, espérame. Buscamos. Vamos a hablar por última vez con Daniel. Tarde lo que tarde esta cinemática, pues la vamos a hacer. Y hasta ahí vamos a dejar el video de hoy. ¿Va, familia? Muy bien. Muy bien, tutorial de carta esencial de díctamo. Lavender, valerian. Are you brewing a sleeping draft, Daniel? I was trying to, but apparently someone's used up the class's entire supply of flubberworm mucus. That would be Fisher and Colby. I heard they spread it on all the toilet seats in the 6th floor boys' bathroom. Of course they did. What am I gonna do now? I can't finish my sleeping draft without flubberworm mucus. You know, Hagrid keeps flubberworms for care of magical creatures. He might let you extract some mucus if you ask nicely. A great idea. It's just one problem. Asking nicely has never been my strong. Mind coming with me as backup? Sure, Daniel. Vamos, quizás más tarde, vamos una vez. Mejor tarde que nunca. Muy bien, familia, entonces esta es una secundaria principal, así que vamos a ir a ayudar a Daniel y acabando esta misión secundaria. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. El lunes no pude, bueno, como ustedes saben, este video lo van a ver posiblemente el domingo. Cruzamos los dedos que sí. Ahorita ya es noche, así que puede tardarme un tiempo en... Ok. Voy a tardar un tiempo en editar este video y voy a ver si lo puedo subir el domingo. No sé, a partir de las 12 o la 1. Depende de qué tan rápido acabe y se suba, evidentemente. Hagrid? Oh, hello there. Sorry, didn't hear you arrive. That poor hippogriff. What happened? Best I can figure out is something must have attacked her. Something big by the look of her injuries. I managed to stop the bleeding and clean up her wounds, but that's about all I can do without any essence of dittany. Essence of dittany? What's that? It's a healing solution made primarily of dried and crushed dittany leaves, which are known for their medicinal properties. With the right dosage, essence of dittany can mend shallow wounds and regrow skin. Is it something you could brew, Daniel? Of course. Then we just need to find some dittany. If it's as useful a herb as you say, I'll bet the herbology greenhouses have plenty. Well, that's the problem, you see. Madam Pomfrey used up all of Professor Sprout and Longbottom's supply treating splinched 6th years. Apparently, apparition lessons aren't going so well this year. I was actually heading into the Forbidden Forest to harvest some more for Madam Pomfrey when I found Teartalon. Teartalon? That's what I've been calling the hippogriff. Cute, isn't it? Not exactly the word I'd use. Anyhow, I plan to go back and get the dittany once Teartalon here calmed down some. I'm worried about leaving her alone in this state. Hagrid, what if Daniel and I went into the Forbidden Forest for you? Yeah, in exchange for some flubberworm mucus, we'll find the dittany, bring it back, and brew a batch for Teartalon. That's awful kind of you to offer, but I can't let you do that. Whatever hurt Teartalon could still be out there. I know, but the longer Teartalon goes without the essence of dittany, the longer she'll be in pain.
we'd stay with her, but she doesn't trust us like she does you. And you said it yourself. She can't be left alone right now. We'll be careful. We promise. All right. But be sure to keep an eye out. You never know what you'll find in that forest. Ok, vamos a ir al bosque prohibido. Y miren que no me gusta ir casi nada aquí. No es mi lugar favorito. Muy bien. Pero vamos a ver. Uy, espérate. Recogemos. Ok, recompensa. ¿Qué es esto? Espinas de puerco espín. Ok. Esta flor no la podemos recoger. No. Esto tampoco. Y vamos aquí. Muy bien. I think this is the clearing where Hagrid spotted the Dittany. Let's start searching. Remember, we're looking for a long-stemmed, dark green plant with round leaves. Ok. Ok. Ah, miren, es esto. Buscamos. No, and don't touch it. That's aconite, sometimes called monk's hood or wolfsbane. Its leaves are very toxic. Ok, tenemos que ir en un orden. This looks like it could be Dittany. Not unless Dittany has a magical ability to suddenly turn black and sprout white flowers that I don't know about. Keep. Ok, Daniel. ¿Podría ser más específico? Dark green stem and rounded leaves. This has to be Dittany. Yes, that's it. Lucky for us, it looks healthy too. Great. Let's harvest some, make the essence of Dittany, and hurry back to Hagrid before we find whatever attacked Teartalon 2. Ok, ahora nos vamos con Hagrid. Vamos, 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 vamos. Sube. Ahora, no quiero subir mi escoba. Ahí está. Y ahora sí, hablamos con Hagrid. You're back! Did you find the Dittany? Plenty. Daniel's brewing the essence of Dittany right now. He should be here any minute with it. Did you run into any trouble? Not at all. Whatever attacked Teartalon must have moved on. Speaking of which, how is she doing? She's hanging in there, but we should get that essence of Dittany on her wounds as soon as possible. What was that? Reckon you might have spoke too soon about Teartalon's attacker moving on. The essence of Dittany's done. Told you I could brew it. I hope you made extra, Daniel, because it looks like we might need some ourselves. Ok, nos vamos a matar a un ogro. Ay, qué bonito. Muy bien. Pinche ogro, me la vas a pellizcar. Ah, es un troll, no es un ogro. No hay pedo. Si me dejaron usar el ahora cadabra te mataría de un golpe, cabrón. Pero como sé que no me van a dejar, con el obscure más que suficiente. Muy bien, muy bien. El troll... Uy, tiene apoyo. Ah, no. Muy bien, la aparición de Escarcón de cola explosiva ha distraído al troll. Aprovecha para hablar de la esencia de díctamo. Lanza un frasco de esencia de díctamo a la zona objetivo para curar a todas las unidades aliadas. Ese tocón parece un buen lugar para practicar. Vamos a probarlo. Usa la esencia de díctamo con el tocón. Ok. Essence of Dittany. Pobres escamas de cola explosiva, a lo mejor deberíamos intentar ayudaros para que nos ayuden en el combate. Muy bien. Essence of Dittany. ¿Qué dice los escamas de cola? Ok, no entendí ni más. Obscurus. Thunderstorm. A ver, curamos a estos güeyes. Cúrense, 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 cúrense. Y hacemos el árbol.
Y curamos estas madres. Usamos esto. Y estás bien muerto, cabrón. Tieso te dejé. Troll derrotado. Y facilito, familia, como dije. Este troll nos le iba a pellizcar. Más que nada porque un troll ahorita a estas alturas ya es algo muy por debajo del nivel del personaje. También si te pones a jugar los duelos y estás subiendo tus cartas, ya como que a este punto estás un poquito por encima de algunas misiones. No todas, porque ya nos vimos en el capítulo anterior cuánto nos tardamos para vencer al jefe final de la historia de lote. Así que no estamos tan rotos, pero nos podemos sobrellevar los asuntos. To think Talon's attacker was a forest troll. It's a wonder she didn't come out of the fight worse off. I know trolls are notoriously violent and unpredictable, but why do you think this one was so set on hunting a hippogriff? Lack of reliable sources of food, perhaps? Reckon I'll worry about that later. For now, I'm just glad everyone's safe, and Talon's gonna get the treatment she needs. Thanks, you two. Talon and I owe you a debt of gratitude. And some flubberworm mucus, of course. Y ok, familia, hemos finalizado esta misión. Habla con Daniel. Ok. Esto de pociones, poción multijugo. Ah, que la cantamos. Ya les gustó, familia. Muy bien. Dice, encuentra Daniel la de pociones. Estudio de poción de multijugos. Esa poción me interesa bastante, familia. La he visto en el trailer principal del juego cuando se estrenó apenas. Vi algo que tenía que ver con la poción multijugos y me interesó bastante. Pero. A ver, vamos a poner esto. Muy bien. Pero. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, familia. Ya no quiero avanzar más. En el siguiente video veremos qué se trata de esto de la poción multijugos. Pero por ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, familia, no hago más este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están. Déjenme un like porque eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Saben que los quiero y las quiero muchísimo. Y sin más, cuídense, los quiero, paz. Y que viva la raza, chingada madre.